Kuambia taarifa hizi kulikuwa ishara ni Bi Edith Koros. Sasa hatimaye ripoti ya BBI imezinduliwa rasmi leo hii katika ukumbi wa Bomas. Viongozi wengi waliohudhuria wakionekana kuiunga mkono ripoti hiyo, huku kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga akimkebehi naibu wa rais William Ruto kwa kuanza siasa za mapema. Kwa upande wake Rais Uhuru Kenyatta, ripoti hiyo italiunganisha taifa, huku akiwasihi wa Kenya kuisoma na kuielewa. Ama kweli iliandikwalo ndilo liwalo. Licha siku ya leo kuanza kwa mvua zisizokwisha, wageni na viongozi mbalimbali walioalikwa waliasili kwa muda ufaao na kujaza ukumbi wa Bomas hadi pomoni. Kilichowakusanya pamoja hapa ni uzinduzi rasmi wa ripoti ya BBI iliyowasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga wiki iliyopita kule kaunti ya Kisii. Kama alivyokuwa ameahidi Rais Uhuru Kenyatta, kikao hiki cha pamoja kilikuwa cha kuwapa fursa washikadau wote kutoa maoni yao ili kutathmini ubora wa ripoti hiyo kabla ya kusambazwa rasmi kwa Mkenya wa kawaida na kufanya uamuzi ufaao. Just give me a minute. Kikao hiki kama ilivyotarajiwa hakikukosa cheche na semi kinzani, kwani tayari ripoti hiyo ilikuwa imeanza kuzua mhemko baina ya wanaoiunga mkono na wanaoipinga. Thank you very much. Naibu wa Rais William Ruto alionekana kuwa na msimamo imara kuhusu maoni yake ambayo amekuwa akiyasambaza hivi karibuni. Amesema kwamba wananchi wapewe muda wa kuisoma ripoti hiyo na wajiamlie wenyewe. Scientists like myself, we take a bit long because we interrogate things and we want experiments and we do many things. So I would plead with the first learners like Alonzo Musyoka to bear with us just a bit, so that we can all move together. Ruto, licha ya kupokea upinzani mkali kutoka kwa waliohudhuria, alisema kwamba gumzo kubwa liwe kuhusu Mkenya wa kawaida ambaye kwa kauli mbiu yake anawataja kama hustlers. Things may come to those who wait. That is Abraham Lincoln. He was never talking about the rich and the poor. He was talking about the people who wake up early, the people who sleep late, the people who work hard, and that is the society we need to build. Kinara wa ODM Raila Odinga kwa upande wake ametumia fursa hiyo kukebei mrengo wa William Ruto unaovutia upande tofauti wa Jubilee kwa kuendeleza mrindimo wa hustlers. We want to have an equal society where people work together and people love each other. And that's why we are proposing a new ethos of Utu. The Jubilee government and the leaders are here have their 4-point agenda. Wamalize hiyo kwanza. Hapana ambia sisi vile mtafanya 2022. Sasa hivi fanyeni sasa mlize kwanza. Huku ripoti hii ikikubalika na wengi waliozungumza. Your Excellency, this is important because the good provisions of increasing 15% to 35% will require resources. If the debt consumes too much of our resources, we shall again fail to serve the counties. That is critical. Rais Uhuru Kenyatta amevalia njuga na kucheza ngoma hiyo hiyo, akisema kwamba Kenya itamaliza tu ukabila iwapo nyenzo zinazowagawanya wa Kenya zitatupiliwa katika kaburi la sahau. Is that we are a tribal society, we want to get away from it, but that's what we are. Na nawashukuru, na ndipo namshukuru hata sasa upande yetu ya Jubilee namshukuru kwa sababu tulisonga pamoja hapa katikati, ndio sasa 2022 ikaanza kuwa inapita. Ama kweli ni uzinduzi tu, lakini mustakabali wa ripoti hii utajulikana wiki zijazo, wakati ambapo wanasiasa na viongozi wataanza kuiradidi na kuijadili vilivyo. Sasa ni wazi kwamba uzinduzi rasmi wa ripoti ya BBI umewaleta pamoja viongozi mbalimbali kujumuisha mjadala wa kitaifa ambao huenda ukapelekea mabadiliko ya katiba. Katika jukwaa ambalo limeshuhudia cheche za maneno, viongozi wamezungumza na kutoa mapendekezo yao kuhusu yaliyomo kwenye ripoti hiyo. Mwanahabari wetu Chris Sambu anaarifu zaidi.
Baada ya vuta ni kuvute kuhusu ubabe wa ripoti ya BBI, hatimaye Jumatatu ikawadia, ukumbi wa Bomas ukiwa mwenyeji wa hafla ya kipekee iliyowaleta pamoja viongozi wa matabaka mbalimbali, kila mmoja akipania kutoa mchango kuhusu mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hiyo. Na kama ilivyotarajiwa, wimbo wa BBI ukatanda hewani, kila aliyezungumza akipasa sauti angalau kusikika. I will be on the campaign trail to ensure that this document is passed the soonest possible. And for the constitutional amendments, there is no more debate. Let us just go and pass it. Give us the bill. Tusielekeze watoto wetu kwa mambo ya zamani. The world is changing fast and we need na tunapeleka watoto kwa shule na unataka mtoto yako akitoka kwa shule afunge tai. Yes! Kila mmoja aliyezungumza akitoa kauli kuhusu ripoti ya BBI. Kadri hotuba zilipokuwa zinaendelea, hakuna alionekana kutokuwepo kwenye ukurasa mmoja wa kuunga mkono mapendekezo. We in Kano have no doubt that BBI agenda is calling upon us Kenyans to embrace ideals that will guarantee for ourselves, the future generation, a united, peaceful, inclusive, equitable, prosperous country devoid of ethnic antagonism and divisive politics. The positions that will be given to the National Assembly, then put it there that they will all of them go to women. All of them, without exception. Uzinduzi wa ripoti rasmi unaashiria mwamko mpya ikiwa taifa litaelekea kwenye mabadiliko ya katiba. Tunataka Kenya ambayo tunaendelea kuchochwa saa zote. Haswa tunataka Kenya kofea, ndio kijana akiamka asubuhi anadondoka anajua atapata wera ama atapata do. Si kulala njaa kila wakati. Lakini msitupange na mastingo ya ukabila. Wandani wa naibu wa rais William Ruto wamekuwa wakionekana kutogani nyimbo sawia kwa kushikilia kuwa mapendekezo ya ripoti hiyo inapania kuwafaidi wanasiasa maalum. For anybody who may wish to have an issue with it, I encourage you, don't say reject, say improve. Kilichojitokeza wazi katika hafla ya leo ni mapendekezo ya ripoti ya BBI kufanywa marekebisho mbalimbali kulingana na viongozi waliozungumza, ila kulingana na Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga ni kuwa tayari ripoti hiyo ni mwafaka kusuluhisha matatizo ya taifa. Kinachosubiriwa kwa hamu na gamu ni ikiwa ripoti hiyo itapitishwa na Wakenya. Ikifanikiwa kuidhinishwa na Wakenya, basi ni bayana kuwa kura ya maoni itafanyika kufanyia katiba marekebisho. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Kufika kwake naibu wa rais William Ruto katika ukumbi wa Bomas kulitarajiwa kuzua joto la kisiasa kufuatia matamshi yake ya siku za hivi karibuni kuhusu ripoti hiyo, na aliposimama kunena yakadhihirika kuwepo tofauti baina yake na kiongozi wake Rais Uhuru Kenyatta, wote wawili wakidhihirisha tofauti zao peupe. On the same media, the same headline, they have said that William Ruto is coming to meet demons at Bomas. Na muda mchache baadaye akakumbana na kile wanahabari walichokiita mashetani wa kisiasa. And that discussion, Ruto akikabiliwa na wakati mgumu baada ya kuanza kukosoa ripoti hiyo ya BBI. if you tell me it is okay for some players, for some teams, not all the teams participating, to appoint the referee, if that's what we are saying, I have my reservations. Ripoti hii ikiweka bayana tofauti kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. The question I am asking myself, have we sorted out the winner take all question? Oh, is that so? Je, inawezekana kuwa naibu Rais William Ruto si mwepesi wa kuelewa ripoti hiyo, ama hii ni njia mojawapo tu ya kuipinga ripoti yenyewe? I have confessed I am a scientist and I am a bit slow. I want you to explain to me in this proposal. Wandani wake wote naibu rais wakikosa kuhudhuria sherehe hiyo, na kuna hata mmoja aliyezungumza tofauti na uzinduzi wa ripoti ya BBI ya kwanza. Things may come to those who wait, but only things left by those
who hustle. Huu ni mwanzo tu wa ngoma na ishara zote zinaashiria kuwa huenda naibu rais na rais Uhuru Kenyatta wakaelekea njia tofauti kwenye kampeni za ripoti hiyo. Gordon Odhiambo, Mwale Wa Kirk. Mtazamaji, tuende kwenye mapumziko mafupi angalau nipate kopo la maji. Tutarudi kwa muda usio mrefu. Tunataka kuomba Wakenya wote tuzingatie yale serikali imetuomba. Pamoja tunawe mikono, tuweke umbali unaofaa na pia tukae nyumbani. Na kama haiwezekani kukaa nyumbani, unataka kwenda nje, lazima uvae barakoa ili zote tuangamize COVID-19. A tree begins as a seed. A marriage is instituted. You now embark on the work of watering it, cultivating it, Creating legacies from one generation to the other. That is what growing families takes. And for powerful discussions on family as we answer questions, demystify myths, and touch on those controversial topics, tune in to Kirk TV as we talk a whole lot more about family. As we grow my family, grow your family, and grow our families. Because a stable family is a stable society. Join me, Faith Kaulu, together with Reverend Edward Karanja and Professor Catherine Gashuda on Transforming Families, right here at Kirk TV. We get close to you. We allow you to tell the story. There's no health without mental health. How does one live without one breast? It all comes down to the choices that we are making. We have had several people buried through cancer. It's a privilege. Some part of the brain will have to die. It's very hard for people to come out and say that I'm going through this. Love, care, to educate, inform, and inspire. On Health Nuggets, we listen, tell, and impact. Your health matters. Your health matters. Your health matters. The Bible should play the most important role in the life of a Christian regarding making decisions, major or minor. God gave humankind a freedom of choice between numerous possibilities, but the basic choice is between good and evil. Bibles are now available at the PCA head office bookshop, South C, Nairobi. We have Bibles available in English, Kiswahili, and Kikuyu. Make your purchase today. For more information, call 0722 205051. A tree begins as a seed. A marriage is instituted. You now embark on the work
Na mtazamaji, sasa studioni tunaye Justice Juma ambaye ni kiongozi wa chama cha Justice and Freedom, pamoja naye Osborn Yogo ambaye vilevile ni kiongozi wa vijana katika chama cha ODM. Ni mdahalo utakaoletwa kwa muda sio mrefu naye Vincent Kerosi, lakini sasa hivi turejee tu kwa waliojiri katika ukumbi wa Bomas, na ni kwamba ni wakati uliojawa na hisia nyingi pale ambapo wazazi wa Samantha Pendo walipohutubia umati huko Bomas wakati uzinduzi wa ripoti ya BBI. Kwa pamoja, baba na mama Pendo wamewahimiza viongozi kuzingatia amani na vilevile kuwapa nafasi wananchi kuisoma ripoti hiyo bila kuwachochea kwa njia yoyote ile. Aida Munzatsi na taarifa hiyo. Wanasema kwamba mtu ufahamu uchungu wakati ambapo ashaupitia, na bila shaka uchungu wa mwana aujuai ni mzazi. A flower was uprooted from my garden and it can never be replaced. I can be given another person but not the same person like Pendo. Ni mamake Samantha Pendo akizungumza hii leo katika hafla ya kuzindua rasmi ripoti ya BBI. Pendo aliaga dunia mnamo tarehe 11 Agosti mwaka wa 2017 kutokana na machafuko ya uchaguzi wakati mahakama ilifutilia mbali ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Kama mzazi na mmoja anayefahamu bayana machungu yatokanayo na vurugu, mamake Pendo amewahimiza viongozi wakati wa uzinduzi wa BBI, ujumbe wake ukiwa amani, amani na amani hata zaidi. Kwa wanasiasa, sisi wana Kenya, mkikuja kwetu muuze siara zenyu, tupige debe, wale wenye tujashinda tukubaliane na mwenye ameshinda, tusongeshe Kenya yetu mbele. Na mnapokuja kwetu, mchunge chenye natoka kwa ulimi yenu. Msifanye sisi youth tupigane na nyinyi mnaendelea mbele. Lansa Achieng anakumbuka kwa machungu yaliyotukia siku hiyo, na amewahimiza viongozi kuzingatia amani haswa wakati huu ambapo joto la kisiasa tayari linashuhudiwa hapa nchini. Lansa amewahimiza viongozi kuwapa wananchi fursa ya kuisoma BBI na kufanya uamuzi wao bila kuchochewa. Wewe sema tu yako yenye uko nayo, tukubaliane nayo, vile BBI tujisomee. Nikikubali nipige tick, nikikataa nipige X. Tusongeshe Kenya mbele. Na nawaomba wanasiasa, ikuwe mwisho kwa kitinyi litendeka 2017, mwanamke yoyote asilie mtoto wake na familia yoyote isilie mtu wake. Kwa upande wake, babake Pendo, salamu za mapatano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga zimeleta amani hapa nchini na hamna haja ya vurugu. Wenye walileta handshake, dunia ilikuwa na amani. So the only thing nataka kusema saa hii, jamii ni wa Kenya tuko watu wazuri. Samantha Pendo aliaga dunia akiwa na miezi 6, na mnamo Februari 14 mwaka wa 2019 maafisa waliohusika na kifo chake walichukuliwa hatua. Nikiripotia Mwale Wa Kirk, jina langu ni Aida Munzatsi. Sasa juma lililopita Rais Uhuru Kenyatta alifanya utani akiwa katika kaunti ya Kisumu kwamba anahitaji mke wa pili. Kauli yake inaonekana sasa kupiga hatua baada ya kuibua msisimuko katika ukumbi wa Bomas. Spika wa bunge la vijana la Afrika Mashariki Ashura Michael hii leo akiamua kujitolea kwa mke wa pili wa Rais Uhuru Kenyatta. Azma ya ripoti ya BBI ikiwa ni kuunganisha Wakenya na kuleta umoja na uwiano nchini, Spika wa bunge la vijana la Afrika Mashariki Ashura Michael alitoa suluhu lililoacha wengi wakivunja mbavu. Mheshimiwa Rais, recently you went to Kisumu na nikasikia ukisema unatafuta mpango wa kando. Juma lililopita katika ziara yake kaunti ya Kisumu, Rais Uhuru Kenyatta alitania kwamba anamhitaji kipusa kutoka eneo hilo. Sasa leo hii kwenye jumba la Bomas, Bi Ashura amejitolea kuchukua nafasi hiyo kwa madhumuni ya kuliunganisha taifa. Babangu Raila yuko hapa, ako tayari kuchukua mahari. Kwa busara, Ashura amehakikisha kuwa pande zote mbili zimejumlishwa kwenye pendekezo hili, ndoa yake na rais ikizihusisha pande za Tangatanga na Kieleweke, huku akimjukumu naibu wa Rais William Ruto wadhifa wa msimamizi ama best man. Ndugu yangu hapa, Deputy President, akikubali atakuwa best man.
Akionekana mwenye haya chungu nzima, Rais Uhuru Kenyatta ameonelea vyema kupeleka mazungumzo ya posa chemba na kujadiliana sirini. Alafu tutaongea baadaye mami. Lakini ni ombi la posa alilolinyoshia mikono miwili na kulikubali. Inawezekana, nataka kwa ushirikiano na mama wa taifa, Ashura ameahidi kuwa mechi itachezwa vilivyo na mtoto wa kwanza kupewa jina BBI. Na mama wa taifa tutaendelea kubuild bridges pamoja. Na sasa mtoto wa BBI atazaliwa. Asanteni sana. Letu sasa ni kusubiri kwa hamu na gamu matokeo ya muungano huu uliosherehekewa na wengi. Kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha Mwale Wa Kirk jioni hii ya leo, lakini nitakuwa na mpisha Vincent Kerosi ambaye upande wa pili wa studio akiwa naye Justus Juma pamoja na Osborn Yogo kuletea mdahalo kuhusiana na ripoti hii ya BBI. Naamini ya kwamba Wakenya wengi wanataka kufahamu iwapo maoni ya wageni wetu leo hii, ikiwa ripoti hii ya BBI itafika kwenye debe bila pingamizi yeyote ile. Sasa kwako Vincent Kerosi, jina langu ni Faith Kaulu, kwa heri. Na asante sana mwenzangu Faith upande wa pili wa studio kwa kutupatia taarifa za kina, haswa kuhusiana tuna shughuli nzima ya BBI. Mchezo umechezwa, ngoma imesakatwa kweli kweli leo hii katika ukumbi wa Bomas. Manake rais alikuwa ameahidi kwamba leo hii siku ya Jumatatu ya tarehe 26 ambayo pia ni siku yake ya kuzaliwa, basi alikuwa wapatie Wakenya nafasi ya kupata taarifa hiyo na ripoti hiyo moja kwa moja na vile vile basi kuizungumzia. Na tulisikia mengi yalitajwa, mengi yakasema, wengi wakisema ripoti ni nzuri, wengine wachache wakisema ni nzuri lakini inahitaji kufanyiwa basi hali namna gani, kufanyiwa vipimo na kuangazia kitofauti, na wengine wakasema pia kwamba hii ripoti si nzuri, inahitaji kabisa kupigwa kumbo, lakini hatujui kama ndo hali. Lakini sasa mara moja mtazamaji, tupo ndani ya studio kuangazia tu masuala mazima kuhusiana na BBI. Kwenye studio tunao wageni. Wa kwanza kabisa aliye karibu kulia kwangu hapa anaitwa Justice Juma, ambaye huyu ni kiongozi wa chama cha Justice and Freedom Party. Bila shaka upande wangu wa kulia, upande ule wa mbali kidogo, anakwenda kwa jina la Osborn Yogo, ambaye ni kiongozi wa vijana, lakini anasema kwamba ni mshauri wa kisiasa na vile vile mratibu wa masuala ya kisiasa. Kwanza kabisa mabingwa, karibuni studio. Asante sana. Naitwa Justus. Justus Juma. Yes, confused na Justice. Justice ndio chama yetu. Lakini inakuanga ni ile mambatano yenye inamaanisha dhimu moja na chama. Bila shaka. Wakati mwingine watu usahau wananiita Justice, na pia nakubali tu kwa sababu ni chama yetu. Wacha nikuulize swali moja bwana. Tangu mwaka 2017 uliposimama urais wa taifa la Kenya, hali ilikuwa namna gani? Umepotea sana, umezama bwana. Nimekuwa katika nchi na nimeshiriki katika juhudi tofauti ya kuhakikisha maisha ya Mkenya kama mimi haijadidimia. Juzi wakati wa COVID corona ambayo imeleta shida ulimwengu mzima, ikaangusha uchumi, ikaharibu kazi. Nimekuwa pale, ukiona ile muundo inayoitwa Stand with Kenya Initiative, umekuwa kabisa ukicheza sana. Mimi ndio founder. Bila shaka moja kwa moja wacha tuzungumzie masuala ya BBI kidogo. Hayo mengine tutatafuta muda tutaongelea. Ripoti imezinduliwa rasmi kabisa. Ningependa uzungumzie tu hali ilivyokuwa, taswira kabisa, the mood actually kwa kizungu kidogo, ilivyokuwa katika ukumbi wa Bomas. Uliona namna gani? Ulitarajia uone vile vishasha na shangwe zilizokuwa kule Bomas? Kama kawaida umeona wanasiasa wakijipima ubabini. Na mimi leo nilialika wasiotaka kwenda kuchafua mkutano ya watu wengine, wangekuwa na sisi Uhuru kupaka kwenye jukwaa ambapo tulieleza kinaga ubaga yale tashwishi tunazo kupitia yale ripoti yenye tumepewa wakati huu na kamiti ya BBI. Kwa sababu BBI ilikuwa imetuahidi mambo mzuri kabisa. Ambapo hata ile mara ya kwanza ungenipata nilikuwa nao ili nifuatilie, kwa sababu yale ambayo waliahidi ni mzuri sana. Waliahidi tutakuwa na
national ethos, tutakuwa na tabia mzuri. Nani hataki tabia mzuri? Kila mtu tunatamani tabia mzuri. Wakatuahidi wataleta wananchi kukuwa na responsibility, kukuwa na uwezo ya kufanya yale yanayohitajika, na rights zetu na haki zetu. Pia wakasema wataleta mbinu yenye itatatua shida zenye ziko katika ukabila, ethnic antagonization or antagonism. Na wakasema pia hii competition yenye tuko nazo tutakuwa tunaleta suluhisho ya kuhakikisha hatuna competition mingi. Na nikafurahia pia hivyo kutafuta solution. Na sikusimama hapo kwa sababu pia walisema kuhusu divisive election ambayo inagawa Wakenya. Na wameeleza kuhusu inclusivity, venye Wakenya wataunganisha watu wawe kitu moja, shared prosperity, venye kila mtu tutapata nini, venye tunapata maendeleo ya kila mmoja. Bila shaka, wacha nizungumze na Bwana Yogo. Bwana Yogo, wewe unaunga mkono BBI. Sababu yako ya kuunga mkono BBI ni gani? Maanake najua wewe ni mwanachama wa ODM, hata kama hataki kuzungumza. Kwa nini unaunga mkono mbali na kuwa mwanachama wa ODM? Unajua, jambo la kwanza ni lazima tuelewe kusudi ya BBI ama kujenga daraja. Kama hatujafahamu kilichotuleta mahali tulipo kwa sasa, basi hatutafahamu umuhimu wa BBI. Kwa hivyo mimi naunga mkono BBI, na ni kwa sababu najaribu kufuatilia historia ya nchi ya Kenya, nifahamu yale ambayo yametendeka pale tulipo na pale tunapohitaji kwenda. Kwa hivyo naangalia kama kuna chochote katika BBI ama recommendations za BBI ambazo zitatusaidia kumaliza tatizo ambazo tumekuwa nazo kila baada ya miaka 5. Na tuangalie ni yapi ambayo tunahitaji kuongezea haswa. Lazima tuelewe ya kwamba kile ambacho kimezinduliwa siku ya leo sio ripoti ya mwisho. Bali yanaitwa recommendation of the experts which open up a robust discussion. Tupate, because kwanza ni lazima tuwe na public participation. Tupeleke ripoti kwa watu, kwa wananchi, ili tupate kujadiliana. Tujue ni yapi ambayo hayajaongezwa ama tunahitaji lakini hayapo katika ripoti. Naam. Ili tupate kuongeza. Na kupata vizuri, unasema kwamba ripoti haijakamilika, lakini ni kipi kile ambacho kwa kizungu tu niseme, wanasema what stands out for you katika ripoti yenyewe ambayo imezinduliwa tayari leo? Jambo la kwanza ambalo nalifurahia sana, pale awali tulikuwa na recommendations ama constitutional provisions ambazo zilitusaidia kuhakikisha ya kwamba mtu anapopoteza uchaguzi wa uraisi anapatikana katika bunge. Lakini with the recommendations, the enactment of the 2010 constitution yalitolewa. Kwa hivyo ikawa ni kwamba mshindi anachukua kila kitu, yule ambaye amepoteza hapatikani tena. Na tunapata ya kwamba tuko na recommendation katika BBI report kwa sasa ambayo itakubalisha yule ambaye alipoteza apate pia nguvu na kurudi katika bunge. Jambo la kwanza. Jambo la pili, naona ya kwamba kuna recommendations ambazo zimetolewa kusaidia vijana. Tutazidi kunena kindani ama kwa kimakini tupate kuelewa ya kwamba ni yapi ambayo yapo. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vimenenwa kwa vijana. Kwa haswa ukiangalia population ya vijana nchini Kenya, na uangalie unemployment rate nchini Kenya, na uangalie vile wanavyojimudu kimaisha ili wapate kufanikiwa, lakini the bottlenecks, kwa Kiingereza tunasema bottlenecks, ambazo zinawashinda ili hawajapata kufanikiwa katika biashara ama kupata kuajiriwa. Kwa hivyo hayo yote yako katika BBI. Kwa hivyo hayo ndio wewe unasema kwamba ndo unayapigia upatu katika ripoti hii ya BBI. Tuje kwa Bwana Juma hapa. Wanasema kwamba kutakuwa na afisi ya kiongozi rasmi upinzani katika ambayo tulikuwa nayo 207. Na wadhani kwamba hii itasaidia kupunguza ule moto wa kisiasa ambao unazua rabsha wakati ambapo yule mshinde ameshinda katika uchaguzi na anasema hakubaliani. Wadhani kwamba nafasi hii kuwa na afisi rasmi kwenye bunge itasaidia? 92 kulikuwa na official opposition leader kwa parliament. Ilizuia kukuwa na rabsha zenye tulikuwa nazo. 207 walikuwa.
unaona venye watu waliuana, ilizuia. Na ndio maana nasema vitu venye BBI imepromise. Ilikuwa najaribu kuangalia kwa katika report yenye ameweka, kama hiyo report ina confirm na inathibitisha ya kwamba tutapata hizi. Sisi tumefuata hiyo daraja. Kwanza hata haina njia ya kuelekea huko namba 1 ya kufikia daraja. Kwa sababu ile njia yenye tungekuwa itufikishe katika daraja yenye tunaongea. Ni vitu venye kama leo context yenye Kenya iko na dunia yote mzima. Tuko katika shida ya COVID-19 ambayo hata wewe na wafanyikazi mwenzenu wengine wameachishwa kazi, wengine na maisha haitakuja kurudi kuwa sema. Kwa hivyo ukitengeneza constitution, unatengeneza sheria ambayo iko realistic kwa watu wako na context. Ya pili, wakati unadai ya kwamba unaleta inclusivity, kwa sababu mimi upande yangu inclusivity sio kuchukua tribal kingpins ya kila miji ile na kila miji hii na kujaza pale na kusema sasa Wakenya watapigania. Lakini wanasema kwamba unajua Wakenya wanasema kwamba uongozi unakuwa mahali fulani, kwa hivyo wao wanataka wao wakwenda. Shida ya Kenya imekuwa ni uongozi mbaya, si uongozi mahali fulani. Na suluhisho ya kuwa na uongozi mzuri haitaletwa kuchukua viongozi vibaya kuwa spread katika offices tofauti. Haitaleta solution. Leo hata hiyo sheria yenye tuko nayo tungeweza kuhitimisha hii sheria tuko nazo, atungekuwa na hizi prescribed administrative policy yenye wanasema. Kwa nini BBI lazima iambie Ruto ama Uhuru aende alipe wenye wamepewa kandarasi? Hauhitaji BBI kufanya hiyo, ni uongozi. You don't need such policy. Wacha nilete bwana. Just to conclude my point. Wakati umesema unatoa presidency yenye italeta suluhisho kwa inclusiveness. Shida yenye Kenya imekuwa nayo ni imperial presidency. Imperial presidency ndio watu wengi hata 2010 constitution ilikuwa imedifuse kutoa ili hizi organizations ziwe independent. Leo hiyo rais unasema hii BBI imepatia rais nguvu ya kuappoint prime minister katika parliament. Na akiappoint prime minister katika parliament, in other words, rais control parliament directly. Huyu rais pia anaambiwa yeye ndio anaappoint ombudsman mwenye anaenda judiciary kukaa kwa Judicial Service Commission. Wacha tutarejea hapo tena, rais mwenyewe atakuwa na control. In other words, we are making a terrible, much more imperial president than even the one we have. Naam, bwana Yogo, unakubaliana nayo yasema hapa Justice kwamba haisuluhishi kabisa? I think my brother is confused. Jambo la kwanza ni lazima tukubaliane ya kwamba tusidanganye Wakenya. Amenena kuhusu 1997. And confused is a demeaning word that needs to be clarified. You can't say confused when BBI imesema ya kwamba prime minister will be appointed by the president. Is that confusion? Tumpatie muda ajitetee na atetee kwa nini ametumia hilo neno. He can't use derogative words. And alafu unamruhusu I explain. Here apologize kwanza alafu ndio usikie. Wacha tumpatie muda kwanza zungumze. Alafu bwana useme tu samahani alafu tuambie kwa nini umelitumia hilo neno. Let me first of all correct him. English language has meanings. The word confusion is not an insult, and therefore it is not derogatory. It simply means mixture of thoughts or ideas. So, wacha nimpeleke katika darasa la Kiingereza kwanza. Then I go back to what we were saying. Mbona nilisema hivyo? Jambo la kwanza, ameongea kuhusu mwaka wa 97. Kenya imewahi kupigana kwa sababu ya elections mara moja. 2007, 2008. Ni lazima tukubaliane ya kwamba we had tribal differences, not electoral differences. In 1997, that was in Kalenjin land. We had full-blown post-election violence once in the history of Kenya, and that was 2007-2008. So lazima tukubaliane hapo kwanza. Ndio sababu tusidanganye wa Kenya ya kwamba tumekuwa tukipigana kwa sababu kulikuwa na cheo ambacho kilipeanwa kwa leader of official opposition.
Jambo la kwanza lazima tukubali ya kwamba the official opposition ambayo iko recommended katika BBI ni tofauti na official opposition iliyokuwemo pale awali. Pale awali official opposition alikuwa kwanza mwenye alikuwa aking'ang'ania ama akiwania kuwa rais alikuwa mbunge. Kwa hivyo ukipoteza ubunge, ukipoteza uraisi, bado unabaki kuwa mbunge. Na kwa sababu uko bunge unakuwa official opposition. Lakini with the enactment of 2010 constitution tulipewa ya kwamba anayewania kuwa rais asiwe mbunge. Kwa hivyo ukikosa kuwa rais umekosa kufika bungeni. Hata ukiwa official opposition hauko kwenye bunge. Kwa hivyo yale unayoyasema hayatatiliwa maanani katika bunge kwa sababu wewe binafsi hauko kwenye bunge. Lakini BBI inatuelezea ya kwamba sasa haturudi katika pale kule tulipokuwa. Tunarudi katika sehemu tofauti ya kwamba wewe haujakuwa mbunge na haujatosha kuwa rais. Umepata confusion venye imekuwa kushinda venye unaeleza. Kuwa rais. Lakini umekubaliwa ya kwamba baada ya kupoteza uchaguzi uje utapewa kiti kwa bunge. Upewe kiti kwenye bunge ili maoni yako ama uzidi kuongoza watu wako ulivyokuwa ukiongoza. Maoni yasikike. Bila shaka. Wacha ni youth leader ODM. Nimeeleza wewe kitu. Sorry, correction, I am not youth leader ODM. Yes. ODM policy advisor. Kuna kitu nimekukosoa ukisema ya kwamba italeta solution, ambapo historia inakwambia ya kwamba chenye unasema italeta solution imewahi kuwa pale na hii kuleta solution. Ndio nimetumia tu neno lako. Na hiyo sio confusion. Mimi nimepoint out katika hii karatasi yenye tumepewa leo na tuisome. Na ndio maana umesikia wengi wetu tumeconclude, mimi kama Mkenya katika watu wa citizens, nisisemi vote zote ni mbaya. Nimeeleza ya kwamba iko vitu nilikuwa natarajia mzuri. Na 35% ndio unaweza linganisha na wananchi, 65% ni rewards ya mapolitician. Nchi yetu kama Kenya, shida tumekuwa nao saizi ni uchumi ambayo imezorota. High wage bill ambayo imekuwa discussion hata ya Jubilee government ya kwamba wangependa wapunguze nini? Serikali. Sivyo? Vincent, niko na ombi kwanza. Ungewacha nimalize, alafu wacha umalize, mimi pia nifanye nini? Utaniuliza yeye anatuliza swali. Alafu tuna recommendation. Nasema utafanya at your time. Nitakupatia muda. Kidogo tumpatie muda wake. Dakika moja. Umesema ya kwamba unaongeza uchumi. Juu uchumi kupatia help loan wanafunzi 4 years wasilipe haita create jobs. Lakini suluhisho ya create jobs ndio policy ya agriculture, ambayo saizi ya policy is inverted. It is much more of science and technology, ambayo sisi utapata majority of us wenye ni wakulima, policy yao ni kama 24 hours supportive. Kwa hivyo ukisema unataka kujenga ekonomia, namba moja, Kenyan budget is a collection ya Kenyan budget around 1.6 trillion. Ukiacha zile zenye wanakopa. Na 800 billion inaenda kwa recurrent wage bill. Na maanisha hakuna pesa bado, na hiyo hatujalipa deni, recurrent wage bill. Na tumeomba pale mbele tukamwambia punguzeni hii wage bill ndio tupate na nafuu ya kuinvest kwa yale industry zenye zinaweza create hizi kazi. Na hawa watu katika hii proposal wana propose kuongeza maofisi kama parliament saizi wana propose, nipate kweli hii ni proposal katika parliament wana propose ya kwamba ili wataongeza nambari ya wabunge kufika 310. Nataka kuuliza swali moja. Hilo tu unalozungumzia ukisema kwamba wanaongeza watu ambao watawalipa pesa kutokana na mshahara ambao watakuwa wanapata. Lakini pia katika BBI wamesema kwamba watakuwa sasa wanachagua wale ambao ni mawaziri watakuwa wanatoka bungeni, kumaanisha kwamba hawatakuwa wanalipa waziri na kulipa mbunge. Watakuwa wanalipa kwa namna gani? Watakuwa wanalipa mbunge tu mshahara mmoja. Maana yake tunajua kwamba afisi ya umma haulipi mara mbili. Wadhani kwamba hawapunguzi. Service Commission itakwambia kila job iko na category. Kwa sababu malipo hiyo sisi tutazungumza. Na hiyo si njia moja ya kupunguza, hiyo tunasema public knowledge hata wewe utajua. Vincent, venye MP minister talipwa na venye MP wanalipwa. Hiyo wache hapo. But wakati tumesema juzi tumepigania wakisema one man one vote. Na proposal ya one man one vote
inabidi tuongeze wajumbe 100. Na hii wajumbe 100 juu ya wajumbe 290. Na itafanya tuwe na wajumbe 390. Wajumbe 390 saa hiyo hatujajaza kwa sababu proposal yao inasema kutakuwa nao sasa na provision ya wale vyama kujaza kulingana na namba yenye watapata kujaza ile kwenye kutabaki chini, leftovers ya gender rule, 2/3 gender rule, watapewa nafasi ya kujaza. Ukiangalia hiyo calculation Bwana Juma, sijui kama wasema kweli hapa. Wacha naeleza kweli katika result sidhani kama ni watu 100. Katika report inasema if you calculate utakuwa na wabunge 500. Acha nipatie Yongo aseme lake, manake anahisi ni kama kwa sababu unavyozungumza hapo ni watu 100. Yongo, hebu tuambie ni watu wangapi wataongezwa katika bunge la kitaifa na bunge la seneti? Kwanza tuweke hilo rasmi, mtazamaji afahamu ni watu wangapi. Ni watu 100? Jambo la kwanza ama zaidi. Kama tungependa kusaidia Wakenya, ningetamani ya kwamba tuongelee haya mambo moja kwa moja bila kujumulisha, kwa sababu kuna yale ambayo ameyasema ambayo sio ya kweli. Yapi? Na kwa sababu ya kuchanganyikiwa, ni vipi ambalo amelisema unahisi si la kweli? Jambo la kwanza, amesema hatujatatua mambo ambayo yanahusu the financial allocation within the country. For example, BBI report recommend the capping of government expenditure at 70%, 30-70 rule. Currently, nakubaliana naye ya kwamba our wage bill is higher. Nakubaliana naye tunakopa to service recurrent expenditure. But if you look at the recommendation in the government, which is not there currently, hatuna capping of government expenditure, which is recommended in BBI at 30-70%. He has not told you about that. No, sasa. Now, when is I think is a confusion. That is confusing himself. No, can I continue? Mimi nimeongea kuhusu high wage bill ambayo chenye tunaokota half of it inaenda kwa nini? Naam. Na hawa wanaongeza high wage bill. Sawa, tumpatie Yongo kwanza, alikuwa anaendelea kuzungumza. Yongo, wacha kwanza azungumze, ndio tumpatie muda, ndio tukue na mdahalo ambao unafahamika. Because I need to organize my thoughts as I respond to what he is saying. Yongo is still organizing himself. Okay, so because for me, I talk facts. I don't talk hearsays. I have not had him disputing. Facts is what is in the report. Tumpatie sema lile ambalo kuna lizungumza Yongo. You see, according to me, I don't believe in blubbering. I believe in constructive discourse. Bila shaka ulikuwa unazungumzia nini? Sasa tuingie kwa mdahalo. Okay, so that is one thing I have said. Na nimesema akiongea kuhusu kukuza uchumi kwenye ripoti, ningependa ataje kwenye ripoti ninavyotaja kwenye ripoti. Ukiangalia katika ripoti tumeelezewa vema vilivyo. We are beginning a 50 years economic growth plan which focuses on industrialization and agriculture. Hayo haongelei kukuza uchumi ambayo anayaongelea yako katika recommendation ya BBI. Na hayo ndiyo mambo ambayo inafaa tujulishe wa Kenya. That is already in the constitution. Haijaongelea tu about tax relief of 7 years or a relief in the repayment of HELB loans. But he's not talked about the commission that is being formed for the youth. Now, one of the things ambayo ni lazima tukubaliane, world over, people have moved from promissory jobs, white, blue-collar jobs, to entrepreneurship and service delivery. Nikikupatia statistics za Kenya, currently Kenya churns, wacha nitumie Kiingereza kidogo. Kenya churns approximately 800,000 people into the labor market annually, with an uptake of 10%. Government cannot hire more than 2,500. Ukiangalia report ya World Bank, it actually puts it at 800,000, 400,000 Kenya report. World Bank puts it at 800,000 with an uptake of 50,000. How many industries will you put in place to hire these people? The responsibility of the government is to create a conducive environment to enable entrepreneurship and service delivery to thrive. And that is one of the things that BBI reports. The recommendations, and na hata kiongea anasema ni recommendations, they are not cast on stones, and that is why they are still subject to public discussion, opening up a robust discourse, as I had said earlier, so that tuangalie ni yapi inafaa tuongezee. Sasa hapo ndio Wakenya wanadanganywa, Vincent. Hawa watu wa committee wa BBI
wameandika legislative proposals and recommendations ya constitutional reviews. Wametenda 3, not just one document ya report yenye tunapewa. And launch was leo, ilikuwa leo. Unapomaanisha 3, 2 ziko hapa. Iko recommendation, I'll share with you kama una, iko report yenye wametoa. Officially in the public domain wametoa document 3. Moja ni report yao ya BBI recommendation. Alafu iko legislative recommendation by the same committee. And guess what? Hizi recommendation, if you are a keen Kenyan, juzi kumekuwa na vita katika Senate kuhusu kugawa migao ya kitita cha pesa yenye inaenda katika county revenue allocation. Na hiyo ukiangalia unaipata kwa BBI hivyo hivyo. Kwa hivyo hata implementation hizi legislation hizo zimerekomendiwa, mingi zimepitwa katika bunge ya chini na bunge ya juu. Kwa hivyo walianza kupitisha, na huku unarudi unadanganya Wakenya tumerecommend. Unarecommend na saizi za legislation zinapitwa, zingine zimepitishwa. Na ukiongea kuhusu constitutional reviews, ndio sasa wanajaribu kukuja kwa sababu all the benchmarks zenye wanaweka ni kwa sababu wakitaka kufanya constitutional reviews zile zina support. Na hapo ndio wanakuja kutuwing. Ambapo ukiwa professional venye nasema ukiangalia document yenye tumepewa namba 1 kama Mkenya mwenye 240 and above documents or pages, unahitaji kukuwa na referendum answer, ambapo ukiangalia professionally the way it has been organized does not guide you ama kuongozi kukuwa na swali ama ya kujibu ya referendum, ambapo kwenye tumeweka, unajua sio kazi ya ODM kutuambia nini imelipwa na pesa yetu 10 billion shillings, and tuko na right ya kuanza scrutinize. Nimekulipa 10 billion to come up with the documentation. Sasa umenipatia a very amorphous wide document yenye hata mimi nikisoma leo bado wanasema ni recommendation, haiwezi hata kuwa na question. Na sasa hivi wameanza kuongea referendum na haina swali. Ndio maana wamesema kwamba huko ndio confusion. Just wait muda wa kuizungumzia. Bado haija, it's not cast on stone. Well, hiyo ndio wanatueleza wakati sasa hizo zina-implementiwa katika parliament. Umeona juzi mabadilisho zimefanya kwa parliament. Ni kwa sababu ya kufungua njia ya hizi. Kwa hivyo kama hatuko wajinga wanaweza ambiwa hiyo haifanyiki, lakini kama tunasoma na tuko Kenya wote tunajua hizi vitu zimeanza kuimplementiwa na zimeanza kuenda, na kama watetezi ya wananchi, na huko ndio tunatokea kama chama cha Justice and Freedom Party. Sisi interest yetu ni interest ya wananchi, ambapo kama kuna chochote ina affect mwananchi lazima tujitokeze, tuisungumuze kinagaubaga, mwananchi aelewe hii ndio inafanyika kuliko kudanganywa. Sisi hatulipi hizo vitu vya stomach, we think with our head not our stomach. Bila shaka. Tunajaribu kukua Umezungumza vizuri Bwana Juma, na kwa sababu ya muda tunakaribia kumaliza, niruhusu niwaulize swali moja hapa. Vincent, wacha kwanza nimjibu kisha uniulize. Sekunde 30 tafadhali. Sekunde 30. Jambo la kwanza ni lazima tutafute namna ya kumfafanulia mwenzangu the meaning of recommendations. Mapendekezo. Sio yale mambo ambayo tayari yamepitishwa. And when we have legislative recommendations to be taken to parliament, I want him to understand committees or bodies do not pass laws in parliament. Ni kwamba asidanganye wa Kenya wasikose kufahamu bunge inavyotenda kazi. Parliament goes through bills and there has to be drafting of bills. Recommendations are not passed in parliament. What is passed in parliament are bills. Bills are either brought by the government. We have private member bills. These bills must go through stages, which is 3 readings and going to the committee stage before approval. So before you tell people recommendations are being passed in parliament without the drafting of the bills, then you are a liar. Kwa hivyo ndio maana hata kiongozi wa wengi kwenye bunge Amos Kimunya akasema kwamba bunge liombewa, maana kazi itaenda kuwa takubwa kwenye bunge zaidi kwenye bunge. Naomba niruhusu tu. Ni kwa niaba ya wananchi. Niruhusu tumalizie. Ya kwamba iko bills zimepitishwa parliament venye tunaongea kwa hivi.
ambayo ziko direct word by word kutoka BBI proposal. Lakini bado BBI haikuwa imezinduliwa wakati huo. Na sasa hapo ndio sasa wewe na mimi tunastahili kuwa mwangaza wa wananchi wajue chenye kinafanyika kwa giza, hata kikuja iwekwe kwa mwanga wajue ni nini imefanyika huko. Naam, tumalizie tu sekunde 30 kila moja kumalizia, na swali ambalo ningependa tumalizie ni kuhusiana na hotuba yake naibu wa rais leo hii katika Bomas. Alisema ni kama aliamua sasa kuzungumza wazi, akasema kwamba wakati wangu wa kuzungumza umefika. Unaweza ukazungumzia namna gani hotuba yake naibu wa rais? Ni kama alikuwa anavunja zile zinaitwa ties kwa namna fulani, mnadhani? Naibu wa rais ni Mkenya na ripoti imezinduliwa kwa Wakenya. Kila mmoja wa Wakenya ana wajibu kwenye hii ripoti ya kwamba apate kuwasilisha hoja zake. Vivyo hivyo ndivyo vile mimi mwenyewe kibinafsi, mwenzangu Juma hapa, naibu wa rais Raila Odinga, wote tunawajibika kisheria. So he has got right to make his own contributions. But as I finish, I want us to understand that constitutional development is a process. It's not static. America is considered one of the most democratic countries in the world. Their constitution has gone through 27 different amendments. In Kenya, we've only had how many? Not up to 4. So we still have a long way to go. And this is not the first. It is a normal occurrence across the globe. Because constitutions are not cast on stone. Bila shaka. Neno lako la mwisho Bwana Juma unapomalizia. Daraja hii tumetafuta njia ya kuelekea kwa hii daraja kama wananchi, tukashindwa, hakuna njia ya kufika huko kama mwananchi. Kwa sababu hii daraja ni daraja yenye inatuahidi hii na inatupatia yenye haijaahidi. Mimi nimetafuta inclusivity katika hiyo document nikashindwa kupata. Ile yenye iko ni tribal arithmetic. Haileti suluhisho kwa meritocracy ya kiuongozi. Ukiangalia kuhusu kuliko wapunguze high wage bill, wameamua kuongeza. Na si wataongeza kidogo, wanaongeza maradufu bila kufikiria. Kuliko kutengenezea vijana kazi, wanaambia vijana hata upewe loan break bila kazi itakusaidia na nini? Kila mtu angetengenezewa kazi na tuwe na ability ya kuabsorb wale vijana wetu wenye tunafundisha. Hiyo ndio policy ya BBI umekataa kabisa. Kwa hivyo BBI tunakataa katika hayo mambo yenye mtu asipo venye amesema constitution ni kitu yenye inahitaji umakini kukua keen. Na sio kitu umakinifu. Sio kitu tutakimbilia tuseme kwa sababu mtu ako na political interest ya balance political numbers or regions ili apate kura. Sasa amepatia Wakenya solution. Bado tutakuwa tu pale na shida za Wakenya zitakuwa pale. Kwa hivyo kulingana kama wewe tunazunguka tu. Nimekupata vizuri. Hiyo ndio inafanyika sasa. Nimezunguka. Mtazamaji, nafikiri kwamba yamekuwa mazungumzo au la, lakini ripoti imezinduliwa tu. Bado kutakao na mazungumzo zaidi, lakini la mno kwako kufanya ni kuchukua ripoti hii na kuisoma. Uisome wewe kama mwananchi, uielewe, ndio ufanye uamuzi ambao umeeleweka. Usije ukafanyia uamuzi na wanasiasa kama alivyosema kiongozi wa taifa, akasema kwamba ni wakati wa kuisoma na kuifuatilia. Una uamuzi na una uchaguzi wa kufanya. Kwa hivyo nafikiri kwamba wanasiasa watazungumza tu, lakini la mno kufanya wewe chukua ripoti yako kaisome na mwisho wa siku ufanye uamuzi. Kutoka hapa Kirk TV tunasema shukrani sana. Tutazidi kukupatia tu mazungumzo zaidi na midahalo ambayo itakufanya wewe mwenyewe kuielewa ripoti hii ya BBI, hata tunapoelekea masuala basi ya kuipanua zaidi kwa taifa la Kenya. Umekuwa nami Vincent Kerosi na wageni wangu kwenye studio. Upande wangu wa kulia hapa amekuwa Bwana Justus Juma ambaye ni kiongozi wa chama cha Justice and Freedom Party. Tunaamini kwamba siku moja atarejea tena katika kura za mwaka 2022. Bila shaka upande ule wa mwisho kabisa amekuwa Bwana Osborne Yogo ambaye ni mshauri wa kisiasa, vile vile basi mratibu wa masuala ya kisiasa. Asanteni sana kwa kuja ndugu zangu. Tutapata muda tena wa kuzungumza zaidi wakati mwingine. Kutoka kwangu usiku mwema. Zidi kusoma ripoti ya BBI ujiamulie mwenyewe. Asante.